a sessão 65 da Visão Impecável. Of our dearest Gnani Purush Dadashri. Do nosso querido Gnani Dadashri. And the more we appreciate his beauty, the more he will be present. E quanto mais a gente aprecia a beleza dele, mais ele está presente. Present for us, separate from this machine that is called the mind, speech and body. Presente em nós e separado dessa máquina que é chamada mente, fala e corpo. So, as we begin with this appreciation, and let us have the three mantra. Who shall we have? Let's see. We haven't had Benicio for a while singing the three mantra, right? There is a Dela here. Who is Dela? Let's see. Who is Dela? 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 That's what it is. It says Dela. É Dela. Quem é Dela? Que tem essa coisa azul aparecendo no vídeo. There's Dela. Você é Dela? É o seu nome? Do you know Dela, right? All of you know Dela? No, I don't know. Eu não te Dela, você é Mahatma? Dela? Você consegue nos ouvir, Dela? Você que está sentada nessa almofada que tem uma coisa azul atrás, com mãozinha na boca. She is probably not. Can you hear? I don't know whether she hears us. Yes, seems not. She's not here. All right. Okay, that's all right. Okay. All right. So, for me, her name it doesn't show. All right. Yeah. Only I can see all the names. Okay. Oh, Dela. Yeah, Dela. Dela. And if you look at the participants, let me see. Dela is just got the video on, but she doesn't have an audio button. No. Well, hers doesn't show an audio. And then we have Margarida, you see. Aí a gente tem a Margarida. Shuddha, Cecilia asked me to tell you that we are thinking about planning to call everyone to do satsangs, no Mahatmas doing satsangs. What do you think about? I thought that was the understanding all along. With me, there has never been a distinction between Mahatma and no Mahatmas. Okay. So I'm fine with. I don't, just like Dada and Niruma and our Gnani Deepak Bhai, they never say, oh, only Mahatmas are allowed here in Satsang, you see. Okay. We should not have those kind of distinctions as far as my satsangs are concerned, at least Shuddha satsangs are concerned, okay? Ok. Ele disse que não há problema nenhum, que nem ele, nem a Niruma, nem a Dada fizeram essa distinção entre Mahatmas e não Mahatmas, que todo mundo é muito bem-vindo. And in our current Gnani Purush Dadashri satsangs, there are so many people who are always there listening, even though they have not received the Gnan Vidhi, they see him on television. Então tem muita gente assistindo de Deepak Bhai que não são Mahatmas, assistindo pela televisão. So therefore we should not have, at the most they will not understand, but it is not what is happening in terms of the satsang and the talk that keeps them there. There is another extra energy that is beyond all the talk. That que não é, eventualmente eles podem não entender muita coisa, mas que não é o que é dito que é o que importa para eles. Tem uma outra energia que chega neles, né? Okay, all right, good. So as we begin our satsang today, 65th session of the Flawless Vision of our Dadashri, let us have Marianne, sing. I'll let you sing the three mantra, my dear. Okay. Você canta three mantra,
Let's see here. Are you muted or unmuted? You're unmuted. Okay, please sing. Huh? Three mantra. Yeah, you're fine. Can you? Yeah, you're fine. Say something. Let's see. Can you hear her, Marianne? Hello, oi, Marianne. Say something. Yeah, a little louder then. Yeah, yeah. So just sing a little louder, okay? Just a little louder. That's fine. Ok, tá me ouvindo? Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loyesavasahuram, Esopancha Namukaro, Savapava Panashano, Pangalana Chansavesi, Padamana Vai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loyesavasahuram, Esopancha Namukaro, Savapava Panashano, Mangalanam Chansavesi, Padamana Vai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loyesavasahuram, Esopancha Namukaro, Savapava Panashano, Mangalanam Chansavesi, Padamana Vai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Beautiful. Thank you very much, Maria. Okay, now we have, where did this Maria Cristina? Let us see here. Maria, would you also, is your special young one with you too? Will he also sing with you? Ask him. Will he be ready to sing the three mantra? Denize, you are muted, so let me unmute you. Ok, now. Okay. Ele tá, Maria Cristina, ele tá querendo saber se você e o seu pequeno podem cantar juntos. Você vai cantar? Sim, the three mantra? Canta aí. Vamos bonito. Então, eu vou cantar. Well, let Maria sing and then he may sing with him. Tá bom. Ok. Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loisavasaram, Exalpancha Namukaro, Savapava Panashano, Mangalaram Chasavesi, Padma Vai Mangalam,
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Mãe. Okay, Shuddha. You need to unmute yourself. All right. That was beautiful, and I would like to know his name. Ele quer saber o nome do seu pequeno. Rafael. Ah, right. I know you have said that before. Yes. Now I will not forget. Rafael. Okay. All right. Shuddha Bhagavan. And how old are you, Rafael? How old are you? Quantos anos você tem, Rafael? 7. 7. 7. What a beautiful age, huh? 7. Beautiful. Wonderful. Thank you, Rafael. We enjoyed your singing, huh? We did. Obrigada, Rafael. Nós gostamos muito de você cantando. All right. Now, so we welcome Simone. She just came on and then she go on. Simone, Jai Satchidanand. She is the Brazilian lady. Bem-vinda. Quem sabe ela pode me ajudar. Simone is disappearing. Let me see. So Simone. All right. She is. Can we see you, Simone? A gente não consegue te ver, Simone. Tá escuro. She turned off the light. That's why. Você apagou as luzes. It's okay to turn off the outside light. The inside light is always on. Huh? Não tem importância você apagar a luz de fora. A luz de dentro está sempre ligada. The outside light is under the control of so many factors, you know. A luz de fora está sob o controle de tantos fatores. Yeah. If you don't pay your electric bill, the outside light will not be there, you know. Se não pagar sua conta, a luz de fora não vai estar lá. Okay, so let us see here. I would like for Roberon to repeat the first of the 9 columns 3 times in Portuguese, huh, Roberon? Roberon, o Shuddha pede para você ler 3 vezes a primeira calã. E tu tem que pegar meu... Eu tô sem ele aqui. Agora toda a Satsang e o Shuddha pede para a gente ler. Okay, alguma parte. He's searching for the Charanvidi, huh? Yeah. Deixa eu correr pegar meu Charanvidi. O carro, quando eu viajo, eu levo ele. He left the Charanvidi in the car because he traveled and he's running there to pick it up. Okay. It's okay. While you come back, take your time. When you're back, we will have you recite it. Okay? Fica tranquilo que quando você voltar, você recita. Já voltei. Já voltou. He's back. Okay, good. All right. Okay. All right. Roberon, the first column 3 times, please. A primeira calã 3 vezes. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de ninguém, de nenhum ser vivo,
e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda, thank you. Oberon, next time we ask you, next time the time comes for you to recite, we would, I would like for you to just kind of let it happen from within, without the book. Então, Oberon, ele quer que na próxima vez que pedir para você deixar o livro de lado e falar de cor, do que vem de dentro. Yeah, and and the best way to remember this first column, is anytime you are hurt yourself, you see, when you yourself are hurt, then at that time you recite this column. See, when you are hurt by somebody else or your own self is hurt, small self is hurt, at that time, if you recite this column, it is a very beautiful way of remembering and applying this column. Oh, why do you get muted? Okay, right, go on. Não. Yeah, go on. Uma forma de você memorizar e fixar essas calãs é que quando você se sentir ferido, quando você for ferido, você recitar essa calã. É uma forma uma forma bonita de você pôr em prática essa calã. See, so when we say when you get hurt, when you get hurt, it is really the ego that is getting hurt, and it is a good way to be aware that it is a reaction of hurting someone's ego in the past. I got lost in the... Okay, so when you get hurt, when you feel hurt, disturbed, you feel like your ego is hurt. When you get hurt, when people say, I got hurt, you got hurt. But quando você se fere, né? Quando você se sente ferido, ok. When we say you got hurt, what we mean is the ego is getting hurt, you see. O que a gente quer dizer quando a gente fala que a gente se feriu é que o ego se feriu, né? Foi o ego que ficou ferido. We are trying to move away from any ownership of the ego whatsoever, and therefore, first we have to appreciate that this particular hurt that has arisen is a result of our own doing. Something that we did in the past, and the hurt is now there in front of us. Que nós tentamos sair dessa situação de ferida, é o ego que está ferido. E ele está ferido porque ele está na situação de autor, de ele ter como fazedor. E com isso a gente passa a ter o entendimento de que é um efeito de karma que nós criamos na vida anterior, na vida passada. All right. So, who are you going to assign to do the translations here? Just I don't know. Maria. Well, it doesn't matter. Someone will show up in a minute. Marlyh. Marlyh can do that. Huh, Marlyh? Huh? Você consegue fazer a tradução do chat, Marlyh? Eu tento. Posso tentar. You can do it. Agradeço muito. You can do it in Italian. Fazer em italiano. Oberon quer
tentar? Portuguese to Italian. Doesn't matter. Yeah. No. Ok. All right. So, doesn't matter. When it happens, it happens. But, Okay. sometimes the best thing, when you don't know swimming, you can't stand on the edge of the swimming pool and say, I will learn it my own way. I will try. I will learn it. I will learn it. The best way is to jump in. Você está dizendo que, assim, quando você não sabe nadar e você fica do lado da piscina e você fica olhando, eu vou aprender a nadar, eu vou aprender a nadar, a melhor forma de aprender é mergulha e se joga e vamos. Yeah, this is what I did, because I never thought I would be able to translate anything. I remember the first time I met you. So you have come a long way. So this is very nice. Ele lembra da primeira vez que ele me viu. Não era assim, não, gente. So beautiful, wonderful. The thing is, really, there is nobody criticizing or saying this is right or wrong. But if it helps anyone, even a little bit more, it is worth it. That is, Não tem ninguém criticando ou falando qualquer coisa, né? O que vier tá muito bom. This is good here. E eu estou dizendo que isso é muito gostoso aqui, né? Porque... All right. So now we also welcome this lady here, Etelvina, bem-vinda. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Etelvina. Etelvina, oi, boa noite. Boa noite. Você é Mahatma, Etelvina? Ainda não, conheci aqui em Belo Horizonte através da Eunice. Ah, bem-vinda. A primeira vez que eu estou conseguindo conectar. Ah, bom, muito bom. It's the first time she's able to connect, and she's not a Mahatma yet, and she know about us through Eunice in Belo Horizonte. She's from Belo Horizonte. Dia 3 de junho. Não speak English. That's all right. Muita importância. Muita gente não speak e eu tô aqui, eu ajudo, tá bom? Tá bom. Very good. We welcome you, my dear. We welcome you. Shuddha disse que você é muito bem-vinda. Yeah. Obrigada. Jai Thank you. Okay, Jai Sachidanand. Thank you. All right. And there are two Vanyas. This is a Vanya Pereira. Let's spotlight her. Vânia Pereira. Parreira. Pereira. Vanya? Can you hear us, Vanya? Vânia Pereira, Shuddha. Pereira. All right. You need to improve your Portuguese, Shuddha. Okay, because we have a place called Goa in India. Goa. You're all familiar with Goa, the state of Goa. Que tem lugar na Índia chamado Goa. That's where the Portuguese first came to India, you see. É o primeiro lugar que os portugueses foram para a Índia. And when I was studying in Kenya, I had a friend, and his last name was Pereira, and he never said Pereira, so that's the spelling is exact. The spelling is exactly like this. I remember he was my classmate, you see. E ele é um colega de turma. O Shuddha ficou, quando ele foi para o Quênia, ele teve um colega de turma que chamava também Pereira, e ele fazia essa confusão, daí ele tinha que soletrar. Yeah, it doesn't matter, but we welcome her. She is not able to speak sound. Você está muito bem-vinda, Vânia. Você não tem microfone para conversar, não? Você está nos ouvindo, Vânia? I don't know if she can hear. Well, as long as she must be able to hear us, which is fine. Yeah. Let's look at this Cassia. There is another Cassia. Tem uma Cássia Vicente. Cassia Vicente. Jai Sachidanand, Cássia. Uh, Também não estamos te ouvindo, Cássia.
Her sound is not coming through. She's not muted, but her sound is not coming. O teu som não está vindo. Você não está com o mute ligado, mas não está vindo. Mas, de qualquer forma, bem-vindo. Você é Mahatma, Cássia? Não. Você vai fazer agora em Brasília. So she will be in Brasília. Very good. We look forward to seeing you and welcome. And then there Nós ansiosos para ver você. Você é muito bem-vinda. And then we have Dela, but she is not. Her video is not on. All right. So let us go now to Dada. Let us. Okay. I can't find. I don't know where we stopped. Where you stopped with Cecília. I will tell you. Ok. All right, it's on. Nós vamos para o texto do Dada, né? Para aquele da impecável. For the others on those new ones, tell them here is the link. Yeah, it is flawless vision pf.pdf. Okay, so that's the link. Então, pessoal, para quem não tem ainda, no chat do Zoom, o Shuddha colocou um link que você baixa, que você clica e aparece o livro do Dada que nós estamos lendo. Ele tem português e inglês. Então, nós nas nossas satsangs, muitas vezes a gente pega os textos, o Shuddha lê em inglês, o tradutor lê em português, e aí o Shuddha aprofunda esses parágrafos que a gente vai lendo, tá? Okay. Já está no chat, se vocês quiserem abrir, tá? So now we go to our Dada, we go to the... Page 58? 58, you're right. Okay. Part 2? No, still the last one. Still remains, you see? This. Okay. So this is, can you see this? This is where we are. Yes, right? Yes. And this is page 58. Okay. And after this, the part 2 begins. Página 58. And after this, the part 2 begins. So now what I'm going to do is just read this. Let me see, we are having some extra sound, so let me unmute and... Ele está tendo um sonzinho a mais, então ele vai pôr mute em todo mundo. Mute all, and then I will you unmute yourself. All right. Okay. All right. Okay, so now we go to Dada. Então vamos para a leitura. And the heading is that where ownership ceases completely. The more faults of yours you see, the more of them will decrease from within. You don't have to decrease it, they automatically decrease, you see. Take you off. Yeah, take you off. The more faults of yours you see, C is S capital, but we can leave it here with small s because this is for everyone, including the new people here like Kasya, you see. And so it's fine to leave it as C. This is, for us it becomes S capital seen. And for Kasya and other ladies here, other Mahatmas, new ones, it is small SE. C. Okay. All right. The more faults of yours you see, the more of them will decrease. The more will decrease from within. These faults continue to decrease until they are completely gone. You will then be absolutely flawless. At which point you can say that you have entered your state of the Amapura, the state of the self, state of the self, or the self only, not your
there is no your when you say self, you see. You do not say my S capital self, all right? So I'll let you do this much. Ok. Então, a maior parte, o título é Onde o domínio cessa completamente, né? A maior parte das suas falhas, ou das falhas que você vê, a maioria delas irá diminuir a partir de dentro. Estas falhas continuarão a diminuir até que tenham completamente desaparecido. Então, você vai ser absolutamente impecável, ao ponto de você poder dizer que você entrou no reino do ser para sempre. You see, okay, so now when will this happen? You have been wandering through countless lifetimes, multiplying your faults, and only through the grace of the Gnani Purush. Gnani Purush is defined as the one who gives you liberation, you see, who liberates you. Only through the grace of the Gnani Purush can you attain your salvation. That is what he has come here for. He desires nothing. He desires nothing for himself. He doesn't want anything out of you. His entry into this world of ours is purely for the salvation of others. Quando você tem... agora, quando isso vai acontecer? Você vagou por incontáveis vidas, multiplicando os seus defeitos. Somente através da graça do Gnani Purush, o doador da libertação, você pode alcançar a sua salvação. É para isso que ele veio. E ele não deseja nada para si mesmo. And when you have the complete, there are two words, when you have the complete and continuous awareness of the self, you will no longer make even a single mistake. And to make the slightest mistake is lack of awareness. Unless you become free from this, you can't void yourself of all your faults. You cannot get rid of your faults. You see, unless you become free from all your faults, you cannot become flawless, because as you know, we have substituted the word flawless for the word faultless. Faultless. And without becoming flawless, there is no freedom. Ok. Então, quando você tem a consciência completa e contínua do ser, você não vai mais cometer sequer um único erro. Cometer o menor erro é falta de consciência. A menos que você anule todas as falhas, você não pode se tornar impecável. E nem se tornar impecável, e sem se tornar impecável, não há liberdade. Okay, and when you become flawless, you will become, when you become without faults, when you become without flaws, you will become flawless. You see, it's actually what is happening is a Gujarati problem. Está acontecendo um problema de Gujarati. Para quem não sabe, há uma tradução do Gujarati para o inglês. Let me explain our process. Do Gujarati para o inglês e depois a gente pega do inglês para o português. E esse livro, Visão Impecável, foi um dos primeiros livros que eles traduziram do Gujarati para o inglês, e o Shuddha faz parte. O tempo passa
e a visão, a consciência amplia, e aí quando a gente relê, a gente vai fazendo correções, tá? Então ele mexe e pede para eu corrigir o texto. So the correct sentence is when you become without faults, okay, you will become flawless. You will become flawless. When you become without faults, okay, you will become flawless, not the pure self. You will become flawless. Okay. Now, otherwise, when a few faults are remaining, not a few, but when a few, when a bunch of faults are remaining, if you let go of the ownership of the mind, body, and speech, mind, speech, and body, you will become flawless. You will become flawless. Not the self, but you will become flawless. Now, this body is, how do you do that? We say this body is not mine. This mind is not mine. These words and speech is not mine. Then you will be able to become flawless, you see. But at this moment, but right now, you are the owner, are you not? Remember, this is before the Gnani Vidhi. Now Dada is talking to everyone. Okay, right now you're still the owner of this mind, this body, and these words, are you not? You have an ownership and a title, don't you? Because you own your body, people, when they look at you, they'll say, this is Denize of Sao Paulo, and this is Berna, and this is Maria Cristina, etc. See? Because that's a title. You are not in the book anymore. Okay, let me translate. I'm sorry, I forgot. Okay, wait. We'll come back. O Shuddha esquece que tem que ter traduzido. É o seguinte, ele saiu um pouquinho do texto, que ele falou que esse pedaço que a gente está lendo ainda é dedicado, falado para todo mundo, mesmo que não teve, que não recebeu o Gnani Vidhi ainda. Então, tem uma percepção do fazedor, do autor, né? E é isso que ele estava se referindo. Ok, let's go, Shuddha. But at this moment you are the owner, are you not? You have ownership and a title, don't you? As for myself, I had destroyed the title a long time ago. And so since that time, some 26 years ago, which is when these words were spoken in our audio, you see. So this was in probably around, just add 26 plus 1958, 26 years ago, I have not been the owner of this body, this speech, or this mind. Ok? Ok. Então, quando você se torna impecável, na verdade, quando você se torna sem faltas, você se torna impecável. Caso contrário, quando algumas faltas ainda estão remanescentes, se você deixar de tomar posse da mente, fala, o corpo, você vai ser o ser. Então é nesse momento que ele falou da coisa do antes do Gnani Vidhi, quando você acha que você é essa mente, fala e corpo, e você tem o rótulo Denize, Berna, né? Então, este corpo não é meu, isto não é a minha mente, este discurso não é meu. Então, você vai se tornar impecável. Mas, neste momento, você é o proprietário, não é? Você tem propriedade e um título, não tem? Quanto a mim, eu tinha destruído esse título há muito tempo. Por isso, desde esse tempo, cerca de 26 anos atrás, que foi quando ele falou, e na verdade esses 26 anos não é 26 anos, porque ele disse isso em 1959,
58, né? Ele está se referindo a 58. Eu não ter sido o proprietário deste organismo, desse discurso ou dessa mente. Então, ele não é o proprietário desse discurso, dessa mente e desse organismo desde 1958. That was when he enlightened. Yes? 1958, this Gnan manifests within him. Yeah. Right? And so if you add 58 plus 26, right? Então, se acrescentasse de 58 até 26, e ele falou essas palavras em... 58 plus 50, 26 is how much? Do the math. I don't know. Okay. 58. Just a minute. Tem que somar, tem que fazer a soma. 1958 mais 26 anos, 1984. Okay, so 1984. So he spoke this in 1984, you know. Ele disse isso em 84, 1984. 1984, you know, he spoke this. But anyway, so you see, if you own a car, you know, when you buy a car from the dealership or someone, you see, then you not only get the car, the automobile, but you have to go to the local authorities and register it under your name. And so they give you a piece of paper and they say, this is your title to the car, you see. Então, quando você compra um carro, você não vai só no vendedor e compra um carro. Okay. Você tem que pegar os documentos desse carro, ir numa autoridade e fazer o registro desse carro no seu nome e tal. Now, if that car, so you bring that car home, and if somebody, you know, scratches it just a little bit, you can't sleep the whole night, you see? Aí você leva o carro para casa e alguém arranha. Aí você fica sem dormir a noite inteira, porque arranhou o carro novo. Because it's brand new, you see. But if the same car was at the dealership lot, you know, where there are lots of cars and somebody scratches it, it doesn't bother you, it doesn't touch you, you see? Mas se alguém riscasse esse carro enquanto ele estivesse lá na loja, aquilo não ia te tocar, não ia te afetar, não te incomodaria. The title is the problem, you see? You got title. O problema é o título. When the moment it gets your name on a piece of paper which says, this car is mine, you now have the title. And in the same way, this body is a car, you see. You know, it needs petrol, it runs, you know, it does different things, it makes sounds also, you know. But when you say, my body, is because you believe there is a title, there's an unwritten title which says, this is my body, you see, my car, you know. You see? Então, no momento em que você tem o seu nome naquele pedaço do papel, ele passa a ser seu carro, né? E aí você toma posse, você acaba precisando alimentar com gasolina, ele até tem música, e é a coisa do título. Yeah, if you don't... É o meu corpo, e aí você põe o seu título. O problema é o título. Everything. It's a titling, you see. If something happens to the car after you sell it to someone, you give the title to somebody else, then no matter what happens to it, you're not concerned about it. It doesn't touch you. So the title, the idea that this is mine is the beginning of the problem, you see. Então, se você vende o carro e alguma coisa acontece com esse carro depois que você vendeu, isso não te toca, isso não te causa problema algum, porque ele não é mais seu. Então, a grande questão é o título, é a propriedade, é a posse. Yeah, and you see now, when our Dada, when he became enlightened, when this happened to him in 1958, there was such an explosion of the absolute Amapura. Absolutely, he became absolute, that he became completely detached from the body, mind, and his words. You see, for him it was total, you see.
Então, quando aconteceu com Dada, em 1958, houve uma grande explosão, né? E aconteceu essa separação com a alma pura imediatamente, completamente. And for us, when he wakes us up in the Gnani, it is a little bit of that. It's not like the whole thing. And therefore, his satsangs are associated with this. All the satsangs, he tells us how to become like him. You say, become absolute. To be absolute means to be flawless, you see. Então, para nós, quando acontece com a gente, é um pouco daquilo. Com ele houve uma explosão e tudo aconteceu absolutamente, imediatamente, completamente. Para nós, não. Acontece um pouco do que aconteceu com ele e, portanto, nas satsangs que ele dá, ele nos diz como é que a gente vai se tornando, conseguindo se tornar como ele. It is, you see, and you know, after in the 65th session, we are in the 65th week of this, this so many ways in which he has told us how to see where I am wrong, no one else, where am I wrong in this, you see, you know. Então, nós estamos na 75ª semana, quer dizer, a semana 65 de estudo da visão impecável, onde ele mostra para nós de muitas e muitas maneiras como as faltas, os erros são nossos, you see, não é de ninguém. And there is only even before the grace of the Gnani happens, on a human being, you see, he has given so much already to the world in these, 60 pages of the Gujarati book or 58 pages of our Portuguese book, I didn't understand, Shuddha. Even before he gives the Gnanvidhi, so far from in the 65 sessions, Okay. He has given us so much, and which is applicable to friends like Cassia, Vincente, and Etelvina. You see, Então, assim, mesmo antes de receber a graça do Gnani, o Gnani deu nessas 65 semanas tanto de ajuda para todo mundo que ainda nem recebeu o Gnani, que consegue ter um entendimento já diferente. And he's saying that there is in order to become free from the mistakes that are there inside this body complex, okay? This body complex that people identify as Branca, Marianne, Virginia, Vanya, okay? There is nothing to be done, only you just have to see those mistakes. And how do you see those mistakes? Ele diz que não há nada a fazer para você se tornar livre dos erros dos erros dentro de cada um. Nada precisa ser feito. A única coisa que precisa ser feita é que a gente veja. Ver. So how do you see the mistakes? And the answer is very simple. Então, como ver estes erros? E a resposta é muito simples. For friends like Cassia, Vicente, and Vanya Pereira. Okay. All right. It is simply that
if I am suffering, it is my fault, you see. It is simply that this did not happen by accident. If there is any pain that is happening to me, it is a result of my own karma, my own karma somewhere in the past, you see. Então, para amigos como a Cássia, a Vânia Pereira, é simplesmente assim. E se eu estou sofrendo, é por minha culpa, por minha falta. Isto não está acontecendo por acaso. Okay. Right. And as long as there is the slightest feeling or sense that the other person is wrong, then you will not be able to see where you yourself are wrong, you see. Então, enquanto você achar que o outro está errado, você não vai conseguir perceber que você é quem está errado. And the vision that makes you see the faults of other people is directly associated with multiplication of these faults. They keep on happening within you, and there is no end to it, you see. There is no end to it. The vision that makes you see faults of other people. Others, when you see faults of others, your faults multiply inside, you see. And when you see your own faults... O fato de você ver a falta no outro acaba multiplicando a sua falta. When you see faults of others, you create new karma. And quando você vê falta nos outros, você está criando um novo karma. When you see only your fault in everything that happens, okay, then you become free from karma. E quando você vê somente o seu erro em tudo o que acontece, você vai se tornando livre do karma. This is a fundamental sutra, a fundamental golden sentence of our Gnani Purush Dadashri. These two sentences. É uma sentença fundamental essa do Dada. Yeah, sutra. They're called golden sentences. Eles chamam de sutra essas sentenças, esses ditados muito importantes. Eternal sentences. You see, they cannot be challenged. São frases importantíssimas, elas não são desafiadas, não podem ser mudadas, são eternas. When you are able to see, so you see, Gnanvidhi may or may not happen for a lot of human beings of this earth, you see, but at least if they can reach these words that you have translated in Portuguese, okay, up until this page 56, page 50, page 60, wherever we are right now. If the person can read this much only, such a person is well on his way to liberation. Because... Então, só o fato de conseguir ler esses poucos parágrafos que a gente leu agora, já está num grande avanço e caminho para a libertação. The fundamental error was to believe that this is happening to me, you see, that I am doing it and the other person is doing it, but really that is what the world sees. You who is reading these words, especially these 3 new people today with us, you see, your vision is that no one is doing this. If I am not comfortable with whatever is happening in my life, it is something wrong with me only, you see, something wrong with me or something wrong with the way I am seeing it, you see. Então, o erro fundamental é acreditar que isso está acontecendo comigo. Ali a sua visão é que eu não estou fazendo nada. Então, isso não é por acaso que está acontecendo. Because
This is this exact scientific law of Lord Tirthankar, the fully enlightened one, or the Gnanis, all the Gnani Purushas, you see, that without a cause, there is no effect. You see, without... Essa é a grande ciência que o Lord Simandhar Swami nos trouxe, né? Que sem causa não há efeito. And when good things happen to you, when very pleasant things happen to you, you are not complaining. But when unpleasant things happen, things are not according to the way you want it to happen, then immediately there is something inside that makes you see faults of others, you see. Então, quando coisas boas acontecem, você não reclama. Aí, quando acontecem coisas ruins, você começa a ver falta nos outros, né? Yeah. Well, a lot of very beautiful things have been said by our Gnani Purush Dadashri at the end of this first. It's almost the end of a book for people who do not have access to the Gnan Vidi. É maravilhoso isso que o Dada falou nesse finalzinho do livro para pessoas que não fizeram Gnan Vidi ainda. Yeah, and he reminds us that we have wandered life after life after life after life. It's, infinite different lives and bodies that we've had, and we have accumulated what we take with us from one life to the other is our mistakes, our faults, our karma, karma effects. E ele nos lembra que a gente, ao longo de todas as vidas, a gente vai acumulando o karmas e faltas de uma vida para outra. And he says that as a result of this, the mistakes keep on increasing so much that around us we see human beings, Prakriti, human beings with such dense mistakes, such heavy errors that they suffer so much. Not only themselves, but they also, as a result of that, people around them also suffer a lot, you see. E ele diz que, como resultado, esses erros continuam crescendo e a gente acaba vendo seres humanos com erros tão grandes que geram tanto sofrimento para eles e para as pessoas ao redor. Then he uses the word the grace of the Gnani Purush only and exclusively. The grace of the Gnani Purush, exclusively, the grace of the Gnani Purush frees you from it, you see, liberates you. E a única coisa é a graça do Gnani Purush Dada que nos liberta disso. Somente e exclusivamente a graça de um Gnani Purush pode nos libertar disso. You don't have to. In fact, he does not, he takes over. Because, he will take over for Kasya and Vanya and Etelvina, you see. All the workload is taken over by him. The moment... Então, todo esse trabalho no momento do Gnani Vidi, ele faz para cada um de nós. Ele limpa tudo isso. No, because through our own ways, through your own efforts, through your own heavy efforts, you have done everything, You have been a priest in the past life, you have been a holy person in the past life, you have studied all the kinds of spiritual books in the past life, you have done everything, you name it, whatever you would like in this life, you have done it in the past and you have not succeeded, you see.
que pelos nossos esforços enormes, nós já fomos de tudo, nós já fomos padres, já fomos... Tudo que você imaginar, a gente já foi em outras vidas. Inclusive, tudo que a gente nos agrada hoje, nós já fizemos em outras vidas. E a gente não conseguiu, né? Não conseguiu o resultado da libertação. And you see, so now you go to Brazil, yeah? Cassia and Vanya and Dela probably, and Etelvina, you go there, you go with a tremendous sense of I'm going to go where grace is going to descend over me. You see, grace will descend over me. You see. Então, vocês vão para Brasília, a Etelvina, a Vânia, a Cássia, com o senso e com a intenção e consciência de que a graça vai vir sobre mim. Yeah, you see, this is so critical. This sort of an approach is so very critical that you're not going there to check out and see what the Gnani can do for you. You're going Essa there. abordagem é tão crítica. Yeah. Você não vai lá para ver o que o Gnani pode fazer por você. Oh, I will see if it works, etc. No, you just go and dar uma olhada para ver se funciona. Don't have a single doubt within you that your work will get done. You see? Não tenha a mínima dúvida de que o trabalho vai ser feito. You see? Denise. Just a minute, Shuddha. Yeah. Quem falou? Denise, tem uma pergunta da Andrea. Ela pergunta: gostaria de saber como parar de ver o efeito o defeito do outro. There is a question, Shuddha. Okay. Who asked quem fez a pergunta, Marlyh? Andrea. Andrea. Okay, Andrea. So let us have Andrea. It's actually, let's come back to Andrea's question after the break. Let's take a 5-minute break, shall we? Okay. Então vamos ter um intervalinho de 5 minutos e quando a gente voltar, a gente volta para a pergunta da Andrea. And there is a Margarida's question too. Okay, so we come back to the questions after the break, huh? Ok, a gente volta para as perguntas depois do break. A gente vai ter um intervalinho de 5 minutos, tá bom? Jai Satchidana. Yeah. Jai Satchidana. Meu Deus, arrumou tudo, tá bom. Vai, linda, amanhã então, para nós terminar, que Fadia está te andando, você já está aqui. Se não nós terminar, você vai falar, eu quero ver que vai falar, eu não vou, não estou online.
Bem, mas você lavou a mão? Eu vou no meu pé. Oi, tudo bem? Vamos só dizer, a turma caiu, Denize já vai, mas nós estamos aí. Que pior não fica, não vou mais falar, porque da última vez eu tava enganado, fez foi piorar. Oi, Lisete, tu sumiu, eu perguntei. Escute, tu estava falando... Tu estava falando de qual fórmula para quê? Falar assim, a fórmula de Mateus. Aquela que você mandou naquele dia. Certo, mas eu mandei quando aquela fórmula para você, para Mateus? Foi para quê? Ele estava com o quê? Era com falta de ar, isso? Ele estava com tosse, com gripe, aí ele tosse do ano passado que fica. Ele tem uma caixa de antibiótico, aí passa uns dias e volta tudo. Okay, so let us just continue. Vamos continuar. And who had the first question? Andrea, Duckler. Andrea. Andrea tem a primeira pergunta. Okay, let's see if Andrea can come up. Andrea, can we see you or? Where is Andrea? Oi, Andrea. Andrea, yes, Sachidanand. Okay, good. All right, so tell her to speak her question in Portuguese. Go ahead and speak in Portuguese. Andrea, você pode falar sua questão em português? Eu tenho duas perguntas, na verdade. There are two questions. Eu ainda vou participar da cerimônia, né, em Brasília, e gostaria de entender como a gente consegue parar de ver o defeito do outro em nossas realidades, né, antes da cerimônia. E fora isso, a partir do momento que houve uma reunião em Curitiba e eu decidi ir à cerimônia, eu sinto uma mudança energética ao meu redor, tanto físico como, enfim. Eu gostaria de saber se isso é produto dessa cerimônia, é uma preparação, isso acontece, é normal? There is two questions. First of all, she wants to know how
can she stop seeing fault in others? And the other question is, since she had the meeting, the satsang meeting, and she decided to go to Brasilia, she's feeling energy, a different energy, physical and ethereal, and she wants to know if this is some kind of preparation or if it is possible. Okay, so let us answer the second question first. Ele vai responder a segunda pergunta primeiro. Yeah, it is. It's like this. You see, if you, it's a different feeling. You know, even in life, in general life, supposing you are going to go for a vacation, a nice vacation. Então, suponha que você, por exemplo, vai tirar umas férias. Yeah, even if it is 6 months, even if you need to yeah, let me just everybody. All right, okay. O animal da classe dos Okay, now let us, even if you were to, even if you plan and the vacation is 6 months down the line, your energies are higher because you know, oh, that vacation, that beautiful vacation in another country is going to happen, or in a nice place is going to happen. See, so, you know, and it's the day you decide, your energies are already building up, you see. Então, supondo que você vai fazer uma viagem, um feriado fora do país, e no momento que você decide, a tua energia já começa a se preparar para aquilo. Você já começa a ficar animado porque aquilo vai acontecer, né? Say you like a particular rock star or a concert, and the tickets are very hard to get, but you get the tickets. And it's a month away from the date you purchase, but there is a sense of, oh, I'm going to have that fun, I'm going to enjoy that, it builds up, you see. It builds up in the relative level, in the relative time events too, you see. Então, o fato de você ter aquilo como certo, como uma coisa que você já determinou, por exemplo, um show também que você quer ver, um show de algum artista que você goste muito, aquilo vai sendo construído, porque você já comprou, você já definiu, entendeu? But this one here is very special, because this one is where you're going to be liberated, you're going to be free from all the wrong views, the wrong way of seeing things, you see. Mas isso, o Gnani é diferente, porque com o Gnani você vai atingir a libertação. You see, it is because we cannot see it correctly that we suffer. Whatever is happening in life, we suffer because we cannot see it as it is meant to be seen, you see. We do not have. Então, porque a gente sofre na vida porque a gente não vê as coisas como elas devem ser vistas. And it is not your fault. It is the fault. It's because you're seeing it in limited light. You see, you're seeing it with limited light. Porque não é só a culpa, entendeu? Mas é porque você está vendo com uma luz limitada. You see, it is like the light is in fact so limited that you're constantly stumbling and constantly getting into problems with people around you at home, etc. That is hardly called light, you see, but that's all you've got, you see.
Então, a luz é tão limitada e é que por isso que você vive tendo que lidar com uma série de dificuldades aqui e ali, entendeu? Yeah, so this, and you can see that even though you have not received the Gnanvidhi, you have checked up into it, you have listened to it, and you realize that there is an easy way. You see, there is a very easy way available to you, and you are going in that direction. So the energy is built up now, not only at the relative level, but at also within you, deep within you, which is your Amapura, you see, level. You see? Então, você vê que na palestra você viu que você descobriu que existe uma forma fácil de se iluminar. E aí começou uma construção de uma energia muito, muito positiva com relação a isso. Uma busca atrás disso, né? E que a sua alma pura está já despertando para isso, né? And so this is... Como? Não. Eu gostaria de fazer uma complementação. No dia da Satsang aqui em Curitiba, naquela manhã, eu sonhei com os registros akáshicos. Eu sonhei que um livro dourado iluminado se abria. E quando eu fui ler, eu acordei. Naquele dia eu já sabia que eu ia participar do Satsang. Por isso que isso é só uma das coisas que aconteceu no decorrer desse caminho. Então, por isso que eu te pergunto se existe alguma preparação energética em todo esse período antes da cerimônia. Não sei se eu me fiz clara. Okay. She wants to add some things because the day she went to the satsang, she dreamed with Akashic registers. I don't know how to say this in English, but there was a golden book, and she opened that with so much light. And when she went to read, she wake up. And what she really wants to know is that if there is a preparation, energetic preparation to the ceremony. No, there is none. In fact, as many people don't even know, they have not prepared this. They just sit in the Gnanvidhi and it happens. Zero preparation, you see. He said that no. Yeah. Desculpe, ele disse que não. Translating English to English. Olha a qualidade da tradutora. I will traduzindo inglês para inglês. Bom, I will tell you. Ele diz que não, que simplesmente as pessoas não têm um preparo energético, simplesmente chegam e recebem o Gnanvidhi e acontece. You see, but all our past lives didn't prepare us to this moment. Aí eu estou perguntando se todas as nossas vidas passadas não nos prepararam para esse momento. Yes, every life prepares you for the next one. You see, every life. Ele diz que toda a vida nos prepara para a próxima. Every life, but we forget from the lessons that we had learned, you see. So we repeat. Mas a gente se esquece das lições que aprendemos e a gente acaba repetindo. The problem with human beings is not that they do not learn. The problems with human beings is that they forget that lesson that they've learned. O problema do ser humano é que ele esquece a lição que ele aprendeu. You see, so they keep on making the same mistake and keep on fazendo o mesmo erro vez após vez. Okay. Everyone learns. He'll say, yes, I will not do it again. I will not do it again. And then again, they do the same mistake. You see? Daí a gente fala, não, eu não vou fazer mais isso de novo. Nossa, isso eu aprendi. Não vou fazer de novo e faz de novo.
Yeah, and you know, maybe you're dreaming with a golden book with light. These are all projections of your own chit. With chit, is the chit projects, you see, because you've heard about the word light, you see, and so you're projecting it. Because... Ele diz que possivelmente o sonho com o livro foi uma projeção do chit. O chit a gente aprendeu que não é só a imagem, é uma imagem com uma consciência, com uma vida, com uma história por trás dela, né? Dada calls them miracles of the chit. Chit miracles. O Dada chama isso de milagres do chit. Yeah, but você sabia que você ia para uma satsang, onde ia ter luz. Yeah, you know, they belong to Andrea, and you know, Andrea was sleeping, she went to sleep, and then Andrea had that dream, and you are the knower of that dream, because when you wake up in the morning, you see it, you can remember it, and then here in Satsang you are describing it. So actually Andrea had a dream, and you are the knower of that dream, and because you know it, you can describe it, you see? Então, que o sonho foi da Andrea, e você viu o sonho. Mm-hmm. E por você ter visto o sonho da Andrea, você pôde chegar aqui na Satsang e descrever o sonho para nós. In fact, my dear, you will realize after the Gnanvidi that the light you're talking about is not outside you or in anyone else. The light... Então você vai ver depois do Gnanvidi que a luz que você viu, que a luz que você procura, não está em lugar nenhum fora de você. And that light is your own light, which will... É a sua própria luz. Yeah, that light is your own self, and the curtain will be removed, you see. The curtain will be removed. The curtain will be removed over your own Amapura, and therefore the Amapura is the light, you see. É como se a cortina vai ser removida com o Gnanvidi, e aí a luz da Amapura vai ser a luz que você vai ver. The curtain will not be completely removed, but will be removed in critical levels so that your own light will start shining and over Andrea. Yeah. Mm-hmm. Essa cortina não vai ser removida totalmente, mas ela vai ser removida em alguns pontos críticos que essa luz vai conseguir atravessar e você vai conseguir ver a Andrea. It will shine so bright that you will be able to see the mistakes of Andrea, you see. Where Andrea... Vai brilhar tão forte que você vai conseguir ver os erros da Andrea. Yeah, you will be able to see where Andrea is willful and very dominant and very, all kinds of mistakes you will see. Aí você vai ver como a Andrea pode ser desejosa ou dominadora, todos os tipos de erro. Yeah, insistent, inflexible, you see, wanting to have it her way, you see. Quer tudo do seu jeito. When we say Andrea, we can take all of us here, the same old things. You start seeing your... Nós podemos dizer a mesma coisa para todos nós, não? And that is called the sign of self-realization. That means now you, the real one, has awakened, you see. Isso é o sinal da autorrealização, né? Você, o seu real, está despertado. There will be no miracles of, the kind that you're used to, and, some people say they're miracles. This is the greatest miracle of all miracles of this universe, that you will not have to die again, you see. This
being born and dying is due to the lack of the light, you see. Que o Shuddha esquece que a gente tem que traduzir. O que ele quer dizer é que com a luz e com a capacidade que a gente adquire de ver, a gente interrompe o ciclo de nascimento e morte. Você não precisa morrer de novo e nascer de novo. Você interrompe. Is that what you said? Isn't it? Yeah. Being birth, you see, you will go beyond births and deaths. You see. Você vai além de nascimentos e mortes. You see, you will walk out of Brasilia saying, "I am beyond pain and I am beyond death." You see. Você vai sair de Brasília, eu estou além da dor e além da morte. That is the answer to the first question. So it is good that you are experiencing all of these things, and it is good that you are in this satsang before the Gnani Vidis, so that you don't have wrong expectations of what is going to happen. Então é muito bom você estar passando por essas experiências, é muito bom você estar aqui com a gente em satsang, porque daí você vai para Brasília sem expectativas erradas, né? You see, you will not see any bright lights, Oh, I saw such a bright light. Você não vai ver luzes brilhando, tanta luz brilhando. Something here, something there. José Antônio said that he really saw. Yeah. O marido disse que viu, tá aqui do lado, disse que eu vi na hora. Ele viu, I didn't, eu não vi. Eu só senti a consequência. Like José Antonio, I also saw different colors of rising light, you see, different. But I was aware of that, but I was focusing more on the sentences of the Gnani Vidi, you see. And ele viu também, mas ele estava mais focado nas sentenças do Gnani Vidi. So in other words, I was marveling at the beauty of those sentences. At the same time, I'm seeing all of this light. So everyone has different. Maravilhado com as sentenças que estavam sendo lidas e ao mesmo tempo também com a luz que vinha. So it just reminds me in terms of Andrea saying something. I'll give you a story. In London, those of you who have been to London or in England anywhere, you can see how small the homes are and how narrow the roads are and how very little parking space is. Então ele está falando, se a gente conhece a Londres, né? Como os espaços são muito pequenos, né? As ruas são estreitas, as salas são pequenas. So many of the Indian men, they have taken up the custom of the British men. So at the end of the day, they go to the pub, where they drink beer, E os indianos de lá pegaram a mania dos ingleses. Então, chega no fim do dia, eles vão tomar um drink no pub. And these pub houses are very beautiful. They've got nice, they're like homes, and just kind of enjoy the garden and have some snacks. Bonitos esses pubs, têm uns jardins e são muito agradáveis. Well, so a gentleman, I won't give you his name. He went with his friends to the pub, you see, and he parked the car. He parked the car, went inside, but then next door in the same building to the pub was a hall in which Niruma's Gnani Vidi was about to begin, you see. Então teve um homem que ele estava indo no pub, ele estacionou o carro e entrou, e na porta ao lado da entrada do pub estava a entrada onde a Niruma ia dar o satsang. Satsang or Gnani Vidi? Gnani Vidi. Gnani Vidi.
So the man had about one beer and he was coming out, you see, and he found that his car was blocked by all these people who had come for the Gnani Vidhi, all right? E ele tomou uma cerveja e quando ele estava saindo, o carro dele estava completamente bloqueado, preso por esse povo que tinha ido tomar o Gnani Vidhi. And if it was a satsang, he could have announced, hey, who is blocking my car? Please, will you do? But, everybody comes and they park because the Gnani Vidhi is about to start and, it's very serious, everything is quiet. And so he enters and he tells his problem and the man told him, please just sit here, E se fosse uma satsang normal, ele ia entrar e falar, pessoal que está bloqueando o meu carro, mas como é um Gnani Vidhi, é um momento sério, de silêncio, ele entrou e colocou o problema dele para o homem e o outro homem falou, não, senta aqui. So he sat and he attended the whole Gnani Vidhi and he had beautiful results. E ele sentou e recebeu o Gnani Vidhi e teve resultados maravilhosos. Beautiful results. And in fact, he related his experience. He says, nobody invited me. My car was blocked. That's why I came here. Ele falou assim, ninguém me disse para vir aqui. O meu carro ficou bloqueado, eu tive que vir aqui. So you see, when your time is right, you can have a beer too and get the Gnani Vidhi too, you see, at the same time. Então, quando você a hora chega a tua hora, você pode tomar uma cerveja e sentar e receber o Gnani Vidhi. Well, so that's one thing. And then she had a second part of the question was, how do I think she asked that previously also a week ago or something, how do I see my own faults? No. How can I stop seeing faults in others? Yeah, they're very easy. So como eu posso parar de ver erro nos outros? Okay, the answer is very simple, my dear Andrea. A resposta é simples, Andrea. See where you are wrong, and then you will not have any time to see others. A resposta é muito simples. Veja onde você está errada, que você não vai ter tempo de ver o erro dos outros. You only see faults of others when you are disturbed, you see. You don't see faults of others when you are nicely... Falta nos outros quando você está... quando você não está bem, né? Você está... When everything is nice, the weather is nice, your body is feeling good, there are no problems, whatever you want is available to you. You will not be seeing faults of others. Você não vê falta nos outros quando você está bem, quando o seu corpo está bem, está sem dor, né? Quando está tudo, as pessoas estão sendo gentis. Né? Yes. So then the answer is, when things are not good for you, when things are troubling, that you are disturbed, then that is the opportunity to recognize that this is your mistakes. When something is wrong inside you, outside it's beautiful, that person is now doing his best to help you, but you're upset. Why are you upset? And we're focusing on your own being upset, your own problems, you will stop seeing the faults of others. Então, quando você estiver aborrecida, quando você não estiver bem e você vê a falta nos outros, isso é uma oportunidade para você reconhecer os próprios erros, né? And this is the way, and when you get a chance, you need, all of us in this satsang, many of us have been there for all these 65 sessions that are available to you. You go with the book that is available to you in Portuguese and just take your time from page 1 of Dada, and Dada will be there for you even before the Gnani Vidhi begins, you see. Então, o que ele está dizendo é que você pode pegar o livro, os livros são todos, tem no site, esse livro, o Visão Impecável, eu tenho a impressão que não tem, mas se você quiser, é só falar com a gente, eu te mando, aí você vai perdoar a tradução, porque, para quem não sabe, todos os tradutores são voluntários e nenhum de nós é profissional, ninguém é profissional.
Yeah. Então a gente dá o melhor de nós e a gente vai eventualmente revisando o trabalho que foi feito. Yeah, and you know, if you don't want to read such a big book like Flawless Vision, you can just read Fault is of the Sufferer, the one who suffers, you see? Se você não quiser ler o Visão Impecável, que é um livro maior, você pode ler o outro livro que é um pouco menor, que é A Culpa é de Quem Sofre. And the third one, the third key, which is very beautiful, is you recite what our dear friend Hopperome recited, column number 1, over and over again inside until it becomes natural for you. You see? I don't know where she can get the column. You're going to give it to her. You give her the charan. you give her the charan. Que eu não sei como você vai conseguir as 9 calãs. Ele está dizendo que eu que vou dar para você. You give her the charan with the book without the real and the relative part. That's all. You can share the entire charan with. Okay. Take away the real and the relative and the 5 agnas and just give it to her. You know, give it to all of these new people. You know, give it Vocês que quiserem, põe no chat para mim o e-mail de vocês, por favor, digitem no chat e o que vocês querem, né? E eu mando para vocês manda que eu vou mandar o Charan Vidi, vou mandar a Visão Impecável e A Culpa é de Quem Sofre. Pronto, mando as 3 coisas. I'll send them the 3 pieces. Yeah, right. You can just, if you take away the real and the relative Vidi, for the Mahatmas, you can share everything. And the 5 agnas thing, you can just share the whole book with them, Just a minute, Shuddha. What? O que, Zé? Okay. Yeah, if you have the document form, so you can delete those portions and make it, and then make it for all the new people. You see, just say Charan Vidi for non-Mahatmas, okay? Charan Vidi para não-Mahatmas. É só tirar a parte do Charan do Vidi para o relativo real, que daí. Yeah, and she has just given her email to us, so we'll include you, okay. Right? And if the others want to give, Etelvina, give your email. Etelvina, se você quiser, me passa o seu e-mail aqui no chat. And then there is Isete. Isete, I don't know who she is, but let's find out if she is new. Delas, se quiser, só me falar que eu... Tá? E caso vocês estejam com dificuldade de digitar aqui no chat, a pessoa que convidou vocês para Satsang na cidade de vocês, peçam para ela entrar em contato comigo. Todo mundo me acha, é a Denize, tá bom? Right. I'm telling them how to reach me. Okay, right, you do that. So Kassia can also reach you directly. All right. And yes, so Dadashri, just in answer to this question of dear Andrea, let me see, I'm going to mute Esete. Okay. In answer to the Andrea's question, Dadashri says, the only qualification that is required is that you have to meet me, that's all. E o Dada diz que a única pré-requisito que é necessário, a única coisa que é necessária para conseguir é encontrar com ele. Dadashri means the Gnani liberator, you see. The Gnani, he is coming to Brasilia in a different medium. He is called Deepak Bhai. Names like titles change, you see, but the knowledge. Ele vem, o Dada vem através do Pujashri Deepak Bhai para Brasília, e é um novo rótulo, né? Mas é o mesmo Dada, the same Dada. You see, the Akram Vignan will continue for thousands of years through different media, you see, through different bodies, you see, for different generations. Por centenas de anos através de diferentes veículos, né? Yes, thank you, Andrea. Okay, so we go to the question of Margarida, right? Margarida's question. Margarida's question. It's with me. Margarida, do you want? Você quer falar, Margarida? Let her speak in Portuguese, and then you translate for me. Okay? Ele quer que você fale em português, Margarida. Shuddha.
Qual é a 9 calãs, qual dela a gente pode fazer para melhorar, equilibrar a situação do Brasil? São as perguntas. Shuddha, the first question is, Brazil is in a very bad situation, politics situation, and she wants to know which kalam she can do to the situation start to improve. Yeah, kalam number 1, that's it. Kalam number 1, kalam número 1. When kalam number 1 makes you absolutely non-violent, you see. Que a kalam número 1 te deixa absolutamente não violento. You know, when you turn on the TV and this politician is saying this and this politician is saying this, you recite kalam 1. You can get the information, but you are not going for this politician and you're not going for this politician. You are just remaining where you are, you see. Então, quando você ligar a televisão e você vê um político falando, outro político falando, você recita a kalam número 1 e aí você vai saber o que está acontecendo, mas você não vai estar para um lado de um político ou para o lado do outro, você vai estar no seu centro. Yeah, you think only Brazil is having problems. Brazil's problems are not as bad as so many other countries in this world, my dear. You know. Ele diz que se você pensa que o Brasil é que está com grandes problemas, Brasil tem outros países com problemas tão mais graves. Yeah, Brazil is so much better than so many countries in the Middle East where there is nothing but, you know, violence and bombs and, you know. Ele disse assim que o Brasil está tão melhor que tantos países do Oriente Médio que só tem lá violência, bombas. Brazil has got, you know, nature is very, very graceful to Brazil. It's lush, everything grows, there is plenty of food for you, you see? Então, que aqui no Brasil a natureza é muito, muito generosa com a gente, tudo que planta cresce, não há essa fome aqui no Brasil. And whatever has happened to Brazil, you see, this is like a test for the Brazilian spirit, which will rise above all of this thing, you see. So already the good things. Tudo é teste para a população do Brasil, para que ela se eleve, né? Ela se erga. Yeah, the country will be stronger because of what it has been through, you see. E o país vai ficar mais forte em função do que a gente está passando. I hope so. And you know, whatever happens is justice, and therefore there is beyond justice given by human beings, there is a natural justice too, you see. And so e tudo que está acontecendo é justiça e está além da justiça humana, né? Whereas, you know, Lord Jesus had only 4 disciples. Only four disciples, right? Paul, Matthew, John, and, you know, right? 4. O Shuddha está dizendo que Jesus teve 4 discípulos. He had 12. 12. Okay. But the ones who really carried on the Christian word, his messages are 4, you see. Ele teve 12 apóstolos, mas aqueles que continuaram a levar a mensagem dele foram 4. You know, you have the 4 major views, you see, but mostly all his view. Whereas here, Brazil is filled with, I can count 22 already in this satsang of the pure ones, you see. This pure. Wow, I couldn't understand These people who in this satsang of ours who recite the first kalam and who most have attained the light of the self, you see. Então essas pessoas que vieram aqui, que recitaram as 9 kalams e que are carrying ser, are the torch bearers. They're carrying that light, you see, now. Estão carregando essa luz, estão carregando essa tocha. If you see,
There is not a Mahatma who will disagree with any of the 9 columns. You see, it's so beautiful. Não tem nenhum Mahatma que vai não concordar com qualquer uma das calãs. There is not a Mahatma anywhere who does not see where I am wrong and and does não há Mahatma que não consiga ver onde eu estou errado. And does pratikramans for seeing faults of others, you see. E faz pratikraman quando vê que falta nos outros. You see, so this is really very, very amazing stuff that is happening, Margarita. It is beyond our intellect. It is beyond our ability to. É maravilhoso isso que está acontecendo, Margarida. É além do intelecto. What is happening right now all over the world and even for Brazil is something that is never ever happened in the history of this world, you see. Tudo o que está acontecendo, não só no Brasil como no mundo, é algo que nunca aconteceu antes. Yeah, this is not only our work is done, not only are we enlightened and but our presence is making a difference for people around us. You may not agree, but it is it's like a flower, you see. It's like a tiny flower with a very beautiful fragrance, you see. Que nesse momento está acontecendo algo muito especial que há muito tempo não acontecia, que há uma Yeah. You are saying about the Mahatmas around the world. Mahatmas around the world and Mahatmas in Brazil, you see? Ok, ele está falando dessa coisa maravilhosa que está acontecendo no Brasil e no mundo, que é o Gnani, que o Gnani gira o mundo inteiro, né? Ele vai para muitos países, né? E agora está vindo no Brasil. Isso é um evento muito especial e a gente, cada Mahatma ilumina ao seu redor, so irradia. Your approach should be also Amapura. Those politicians on the TV, they are also Amapuras. It is their karma complexes that are fighting, and you see, no matter what they do, the effects are exact and precise. They are part of a natural justice, you see. Então, você vê, o olhar eu sou uma pura, o político também é uma pura, e tudo o que está acontecendo é um efeito de karma, é exatamente como tem que acontecer. You see, and if é uma justiça natural. Yeah, if you remain solid and still in your bliss, se você permanecer firmemente na sua bem-aventurança, in your very lifetime, you will see some very beautiful things start already happening in Brazil. You see, so you don't get carried away by the crowd psychology and the media mentality, which only paints the negative, you see. Você vai ver essa coisa maravilhosa acontecendo, para não deixar levar pela mídia ou por essa mentalidade ruim, né? And if it disturbs you too much, then don't watch those news, you see. E se te disturba, te causa tanto distúrbio, não assiste. I don't. I don't. I just read a little and eu não leio. Eu faço uma partida de no Estadão e vou passar. Yeah, these are only puppets. Every human being is. Cada ser humano é simplesmente um boneco. Every human being wakes up in the morning and goes to bed, does all kinds of things, and it is really nothing but puppets. You've seen puppets is like marionettes, not a doll, no? No. The hand is tied with a string, and somebody marionete. Yes. Que na verdade eles são simplesmente marionetes, né? Every human being is like a puppet. Only thing they believe I'm doing it. They believe live. You see, there's another energy that is making them do what they are doing, whether it is good or bad. You see.
Eles têm o eu, né? Então eles acham que eles que estão fazendo o bom ou o ruim. Yeah, these are actually karma complex effects only, you see? Karma complex effects. E são simplesmente efeitos complexos de karma. Yeah, the same politicians who were revered by, the majority of the people or many people, now the same people are throwing stones at him, you see? That is the way of the world, you see? Então, os mesmos que os levantaram hoje estão jogando pedras. É como o mundo funciona. And then the other way around, the ones who are being cursed now come into power. So if you... E aqueles que são amaldiçoados hoje voltam para o poder, né? Acabam indo para o poder. Yeah, but if you watch it from a distance, if you watch it as like you would watch a movie, you will not be affected, and then you will be able to make a difference, you see? Então, se você ver como se você estivesse assistindo a um filme, se você mantém a distância, aí você vai passar a ser capaz de fazer uma diferença. You see, the Amapura has got a lot of energies, but by looking into these kind of negativities, it is like leaving a big hole open at the bottom, so all your energies will drain away, you see? So you do not want to enter into these kashais, you see? Uhum. Então, porque se você não faz dessa forma, é como se você abrisse um buraco e toda a tua energia é drenada e vai embora. E que pra gente não se deixar ir por esses cachais, né? Yeah, if you really want to wash your dishes properly after you have rinsed them, you see, you plug the hole of the sink, then fill up the water and let wash, and then when it is ready to be rinsed again, unplug all the water, dirty water goes away, then you rinse it, and now your plate is really clean, you see? And in the same way, that energy, you focus on your energies onto seeing where you are wrong, where am I wrong in this world? The world will continue, but where am I wrong in this world? You see? Então, a gente tem que fazer como quando lava uma louça, você junta a água na pia e esfrega a louça, tal, depois você tira o tampo da pia e a água suja vai embora. Então, o nosso trabalho tem que ser nesse sentido de buscar onde eu estou errado. And when you say focus on the positive, if you really want to see the positive, then you will find good qualities. You read the right newspapers, or whatever you want to, so that you are able to do some critical thinking about a person, that really deep down this man is good or this lady is good, she wants to do something good for the country, and so encourage the positive, but beyond that, don't enter into politics. Uhum. Para não entrar em política, né? Que a gente pode ver esses jornais, essas notícias com essa distância, e a gente pode até avaliar, puxa, essa pessoa está querendo fazer bem para o país, ou faz o bem. Procurar ver o positivo das coisas, né? Oi, Margarida. So, you understand, my dear, this is... Você entendeu, Margarida? Yeah. Yeah. So you can, then you have much more time to your valuable time goes into this Vignan, this science. You see, there is so much to be cleared. O teu tempo vai todo para o Vignan, para você ficar com você e se limpar. You see, Margarida does the 9 columns, and you are in total agreement with column number 1. You see, and so Margarida faz as 9 calãs e ela fica em total agreement, acreditando, endossando mesmo a calã número 1, sabe? Yeah, automatic. It's 9. The first column is the best pratikraman. You see. A primeira calã é o melhor pratikraman. Beautiful, you see, because many times you hurt someone or someone hurts you. Anytime you hurt someone or someone hurts you, you are not trying to figure out what to do. You are immediately, automatically saying,
primeiro column of Dada. You see, and it is your greatest pratikraman. Então, se alguém chega e te agride, a primeira coisa que você faz é lembrar da Kalan número 1, e aí é o melhor pratikraman. Yeah, and when you are very intensely established in the first column, because this is your base, then the more you are in that first column, the more sensitive you will become about, Margarida hurting someone, or Quanto mais firme você fica na primeira Kalan, porque é a sua base, mais fácil vai ficando de você observar a Margarida quando está ferindo alguém. You see, because then you are not saying the 9 column. In fact, the one dela is going Jai Satchidana dela fico in Brasília. Okay, Dela. Dela, we haven't seen you. Can we see you? Oi, Dela. Okay, all right. Okay, Jai Satchidana. Jai Satchidana dela. Okay, all right. So okay. Terça-feira que vem estaremos aqui. Volte. All right. Okay. I'm inviting her to next week. Yeah. They can next week. I'll be in Mexico, but where am I? I don't know where I'll be, but Maria Cristina knows where I will be. You right? A Cristina sabe onde o Shuddha vai estar semana que vem, ele não sabe. Yeah, because and she's saying yes, ela está dizendo que sim. Yeah, so she has my agenda. Next week you will be with Eunice. Yeah, in fact, the day after tomorrow I go to Mexico City with Eunice. Semana que vem ele vai estar com Eunice. That she will take care of you. Yeah, right. She very good care. I asked her, I begged her. que eu pedi para ela tomar conta dele, para ela cuidar dele. Porque ela corre muito, ela deixa ele cansado. Vamos torcer para ele chegar em Brasília, viu? Because Eunice has teenage energy. Porque Eunice tem energia de adolescente. So Eunice and Durao are going to be there. So Durao is there also. So so we have, it's a triple trio tree. Eunice was telling me this morning. She says, so many people are coming from different parts of Mexico City, Shuddha, for our satsang. I said, wow, this is pure grace, you see. Ela disse que a Eunice falou hoje para ele que vão pessoas de tantos lugares diferentes para a cidade do México, para satsang. Yeah, what is driving them to come is human beings have tried everything. They have tried, you name it, they have tried it, to come home, to forget about coming home, just to have a little peace in their life, just a little peace, and they can't. As pessoas estão buscando tão desesperadamente ter um pouco de paz na sua vida, né? Yeah. As pessoas estão buscando muito isso. Yeah, and when they hear from their own fellow countrymen, there are 3 Mexicans, Carlos and Alma, there's a lady by the name of Alma Carden or Salma. Her name is Alma. And another gentleman, Antonio. These 3 brought Akram Vignan to Mexico, they from Mumbai, from Bombay, Eles têm 3 Mahatmas mexicanos que levaram o Akram para o México de Mumbai. Yeah, they met Eunice, and they said, okay, we'll come, we'll take the Gnanvidi in Mumbai, and they. Eles encontraram Eunice e falaram, tudo bem, vamos ter o Gnanvidi em Mumbai. So it's I don't know the precise details, but this means we have some very, very critical limits, you see, critical energies that ele não sabe detalhes, mas isso mostra que a gente tem uns limites críticos, uma energia
crítica acontecendo. And it will happen when all of you Mahatmas gather together. You will become the hosts. All of these Mahatmas that I see here, you will be the host, and the new people will be the guests. You see, you will be the hosts. All of you. E os Mahatmas que estão aqui, nós vamos ser os anfitriões, né, desse pessoal novo que está chegando. So then with this time, I love be the host. Eu adoro acolher, receber. We all get different roles, but you see, whatever the role is, we are this blissful knowers of that role, you see. Nós temos papéis a cumprir, né? E nós somos, we are what? Blissful knowers. Abençoados, aqueles que sabem, abençoados, que sabem o papel que fazer. We're knowing that it is happening through the medium of Elsa and Branca and Roberon and Virginia and Marlyh. It's just happening. You see, we are just simply knowing that it is happening. Nós sabemos que isso tudo está acontecendo através do Roberon, da Márcia, da Virgínia. It's just, and it will happen very beautifully, very, very beautifully. Vai acontecer de uma forma muito bonita. It will happen because all of us really do not want anything else, you see, except let my people awaken to this beauty, let my people awaken, Que nós não queremos nada mais, nada, só deixa meu pessoal acordar para essa beleza. It's amazing. É maravilhoso. Não tem palavras. No words. No words, absolutely. Everyone just wants to share and just, and in that you become so natural and so much at ease, you see. Você se torna cada vez mais natural e mais relaxado. And that is exactly how Dada wanted all of us to be, you see. Isso é exatamente o que o Dada queria que a gente fosse, né, que a gente ficasse. Okay. So, Shuddha Bhagwan, time for us to do the darshan. Então, o momento acabou, já está na nossa hora, ele vai fazer um darshan. So we do darshan. Para quem não sabe, o darshan é um cumprimento com o olho no olho, né? See the real and the relative, see ver o real e o relativo. See the Paramatma, the Shuddhatma Bhagwan, the Lord within and the body complex, Ver a alma pura de cada um e o complexo corpo de cada um. And so we move next to, we go to Marguerite, to Branca and Benicio. Então vamos para Branca e Benício. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. And we go to Marianne, Shuddha Bhagwan. Jai Sachidanand, Shuddha Bhagwan. And we go to our friend Etelvina. Oh, Jai Sachidanand, Etelvina. And we have Margarita here. Margarita, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And we have our dear friend Elsa. Elsa, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. And we have Berna. Jai Sachidanand. And we go to dear Roberon. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. And we go to Virginia. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. And we go to dear Marlyh.
Jai Satchidana. Jai Satchidana Shuddha Bhagavan. Thank you for the translations. Jai Satchidana. Sorry, my translation is not so good. It looks good to me. Jai Satchidana. And we go to Vanya. Vanya. Jai Satchidana Shuddha. Jai Satchidana Shuddhatma Bhagavan. Jai Satchidana. And we go to Maria Cristina. Abençoe, boa noite. Jai Satchidana Shuddha. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Coisa bonita que eu penso que vai servir para você. Boa noite, te amo, querida. And we go to Andrea. Andrea, Jai Satchidana. Satchidana. And then we go to, well, Kasya. Kasya. Jai Satchidana. Jai Satchidana. And let us see, we go to dear Bia. 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 Oi, Bia. Jai Satchidana. Jai Satchidana. And who else is there? Here we have Francisco. Francisco. Jai Satchidana. And we go to Simone. Simone. Jai Satchidana. Jai Satchidana. And let's see if Isete is available. Isete, are you available? Okay, so. Isete, você está disponível, dá para aparecer? All right. So she may not be. All right. So it's time. Oh, did we go to Mariana? We did. No, we converted it. We looked at it. Yeah, we did everyone. Yes. We had Darshan, everyone. Oh, there's Danilo. Oh, there's Isete. 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 Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidana. As I said there. Danilo. Then we have Danilo. Danilo. Oh, Jai Satchidana Shuddha. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Shuddhatma Bhagavan. Aparecer aqui, Jai Satchidana. Jai Satchidanand. You want to say one Gujarati sentence? Traduz aí para mim. Oi. Ele quer saber se você quer dizer alguma coisa em Gujarati. Gujarati? É. Sim. Runi, Shaya, Vandia, Eva, Pragashudat, Machuaru, Prabhu. Oh, entendeu? Jai Satchidanand. Incrível. He just said, oh, manifest Lord within. É uma pura por determinação e decisão. Wonderful. Translated, Shuddha. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you. So we have covered everyone. Então nós cobrimos todos. Yes. So I will stop the recording.